Nos quedamos en el último capítulo, así que vamos a acabarlo. O sea, no está el juego puesto, la categoría ya puesta, así que episodio 3. El final. A ver qué coño pasa con Chloe, con Rachel, con Steph. ¿Cuál es el final de esta historia? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ya. Oh, hostia, empieza fuerte esto, ¿sabes? Joder. En la casa, cierto. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Ole, sí. Es para de apoyo emocional. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, Hostia. her name is Sarah. Sí, sigo vivo. Oliki, ¿qué tal? Birth mother. Buah. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Como mirar por ahí para saber la verdad sobre Rachel, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, no! Cuidado. La verdad duele. Chloe. Tú puedes con ello, estoy aquí. I'm right here. Good. I need you. La necesita. What? When I was in high school, there was one person everyone adored. Oh. Teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Oye, qué linda. Sometimes, I think that's what kept me blind for so no. long. She was so alive, so passionate about everything. Como Rachel, actually. Early on, Como though, su hija. I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Hostia. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but Pero, I was still blind. ¿qué pasó? However much she loved you then, it wasn't enough. ¿Qué pasa? For Sarah, the need to escape was always Oy, oy, there. oy, la jeringa debajo de la cama. Basta, por favor. ¡No! For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. Basta ya. That no matter what happened, Hostias. she would never do anything to hurt you. Pero, ¿qué dices?
was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Sobredosis. Even ¿Y qué the pasa? life of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. ¿Por qué? It was a kiss goodbye. Ah, I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not obviamente. after what she'd done. Hostia, qué fuerte. Not after all the people. Que she quería hurt, volver rollo a... all the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. Hola. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. Con tal que tú estés a salvo. And Oh. again and again to keep you safe. Parece, no sé, está bien, supongo. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. No lo decide usted. Hombre, a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Hostia, pobre Rachel, loco. Pobrecilla. What the fuck. Es un super palo, ¿eh? Es un super palo. Rachel y Chloe, ¿dónde andáis? Estamos en la fiesta de Tempestad. Creo que no vamos a ir. Deberías venir. Estuviste increíble, ¿no? ¿Qué papel esa noche? Gracias, no puedo. Nos has salvado. Sin ti la hora se habría cancelado. Vente, anda, que no, coño. Trae a Rachel, que no. Lo siento, chicos. No está para ir a la fiesta. I can't leave Rachel to deal with this alone. A ver, a ver. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse.
My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Es que... ¿Qué teme que hagas, I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. Lo has visto. De hecho, lo hemos That's visto. who she is. Chloe. Que vaya simplemente con Frank. More than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. La seguridad del este. Siempre me la That is something I will always do. She's so Ey, young. en serio, ¿qué tal? You are too. Oli. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. Eso I'll do por what I can. supuesto. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ole. Bueno, por lo menos ya no está tan arisco, tío, con Chloe, ¿sabes? ¿Y qué opina la madre, entre comillas, la madrastra? Tiene que ser un palo también para ella. Mrs. Amber. No sé. I think it's Rose at this point, No, hombre, no. considering everything. Okay. Rose. Sorry that tonight turned out so... differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Estoy mejor que Rach. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're Ya, es que... not happy with James? What about what he did at the Overlook? Es que y lo del It parque, might tío. be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. A ver, His Tal vez- entire life is about keeping people safe. Rachel's es lo que ha too dicho el padre. O fortunate sea, to será have him as her como tal, a father. lo mejor no es peligrosa, pero Thanks. con los que se Thank you. junta sí, lo son. Bastante. Pero claro, también son con los que se junta Chloe. De en cierto modo. Entonces es como... Holy shit.
Rachel completely destroyed that table. Vamos a subir con Rachel. Que no puede ser. Que está triste y nosotros haciendo el bobo, hombre. No puede ser. Va. Espero terminar hoy el capítulo. La verdad. Este último capítulo. Rachel? El infierno está vacío. Episodio 3. Deeps. I need some way to show Rachel that I'm here for her. ¿Qué pone de objetivo? Apoyar a Rachel. Espectacular. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. What the fuck. Muchísimo texto, ¿pintada? Píntale algo chulo. I think Rachel could use another subject. But which one? Anatomía, herbología. Anatomía. No sé. Escríbele algo ahí. Estúdiame. Estúdiame, bebé. That's the one. Where do babies come from? Espectacular. Oh. Mira la rosa. At least she'll have something from tonight. Jiji. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Es que en este juego, en cuestión de un día, lo cambia todo. Es una cosa espectacular. Maybe I can make the world a less scary place. Algo que dijo Rachel, algo que dije yo. Algo que dijo Rachel. On stage, I think Rachel said, ¿Qué dijo? No me acuerdo. Las esquinas del mundo. ¿Qué pone? Rachel was incredible as Prospera. Las esquinas del mundo I won't forget a second of it. son nuestro prólogo o algo así. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Por supuesto. Oye, pero... I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Tío, sigo pensando en que los ojos... ¿Cómo ha cambiado las expresiones faciales, This tío? light needs more light. No, al revés. ¿Cómo que les falta más luz? ¿O será al revés, Wonder amiga? what I could find around here to brighten up that nightlight. ¿Será al revés? O sea, ¿será que Rachel's sobra luz en la surrounded by habitación? so much love, yet she seems so alone. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Oh, The yin and badass yang of Rachel Amber. ámate. We were so close to making our break last night. Now, Kit de emergencia, porque tiene un kit de emergencia en su I don't know. habitación, tío. may you always be safe. Oh. Sure. Ah, bueno, verás, a lo mejor es que no hay...
Habrá más cositas. Ah, pues no. Es literalmente un kit de emergencia. La mao. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? What the fuck. I could get grades like this. Esas notas, pero no quiero. Don't want to. Ojo, sobresaliente. Sobresaliente, sobresaliente, sobresaliente. Todo sobresaliente. Qué grande. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Ole. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Vale, a ver, ¿qué coño hago con esto? Se me ha olvidado. Encender. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nada es imposible. La misma palabra lo dice. Imposible. Ah, posible. El principio siempre soy. Pensemos lo impensable, hagamos lo imposible. Peleemos con aquello inimaginable y veamos si no la pifiamos después de todo. ¿Hago bien al querer dejar atrás este mundo deprimente en busca de una utopía que quizá nunca encuentre? Henry Kendall. Kiss Me Kate, Once Upon a Time, de Glassman allí. Qué guay. Canciones. Jaja. ¿Qué hago, tío? Enciende esto, coño, que es muy bonito. This light needs more light. Pero que no es que le haga falta luz. Al revés, habrá que apagar las cosas para que eso esté bonito. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Esa luz de noche alumbre más, pero tú eres boba. Que apagues todas las luces de casa si es que está todo encendido. Hoy de verdad, ¿eh? Hey. Hoy de verdad. Me estoy cabreando. ¡Ah! Ah, coño. There's a pretty high-powered flash. Soy gilipollas. Es que he abierto el kit y me la ha sudado todo. Soy un poquito tonto, la verdad. Mamá. Ahora mismo no puedo. Por favor. Mamá, ahora mismo no puedo. Le va a poner la bola ahí encima. Tal cual. Sí, ¿no? Sí. Pero amiga. Sigo pensando que era mucho más I'm ready fácil. for Rachel's light show. Better get her attention first. Apagar las luces creo que era mejor, ¿sabes? Apaga las luces y enciende. Ah, que de todas formas va a apagar las luces. Es que es increíble. Hey. Check it out. Está llorando. Si es que normal. Después del palo que se llevó. Resadje. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Oh. They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Ah. Siguen siendo hermosas. But that doesn't make them any less beautiful. Right? I don't know. If they're not even real,
Then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Es que cómo te recuperas de un batacazo así, es que es muy duro, en verdad. O sea, es que es absurdamente fuerte, la verdad. The fact that she's here right now. That she came here. For me. I think I need to see her. Is that wrong? Está mal. Tío, técnicamente... yo qué sé, es mayor. Y yendo con Chloe, podría perfectamente ir a verla, hablar de lo que tenga que hablar y ver si de verdad sigue siendo una drogadicta o lo que sea. Y si sigue siendo una drogadicta, pasar completamente de esa persona. Y ya está. O sea, mal tampoco creo que esté que quiera verla. O sea, es obvio, ¿sabes? Es tu madre. Of course not. Es que es su madre, al fin y al It cabo. might be tough to track her down. Yeah. That's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Tengo una idea. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You'd do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Quizá tenga la solución. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? Eso ya What do I say? sabrás qué decir. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams. He's there. And it's so real. Eso es un poco fumado. It's almost like it's another part of my life. Un videojuego, pero It used to be está bien. the only part that mattered. Dejemos que el hilo argumental haga su trabajo. I've never told anyone about that. Weird, huh?
Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us, Ole. right? Right. Así es. Oye, este capítulo tiene pinta de ser chocante. Claro, un juego de Life is Strange en solo 3 capítulos, pues es que te va a dar de hostias. En el último capítulo te va a dar de hostias. O sea, nos vamos a llevar unas hostias emocionales que flipas. Lo que hay, ¿no? Quiero decir. Mira otra vez. Otra pesadilla, sueño raro. What? Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. What? That was one time. When are you going to let it go? Hostia. What? Es que esto no se le puede llamar Remember when sueño, we tío. used to work Es on una cars pesadilla. together? Those are some of my favorite memories. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? ¿Qué pasa? ¿A qué? Oye, en serio. ¿Qué está pasando? What's wrong? Don't you see anything? Aquí está el problema. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? No entiendo nada. Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Violento relato estrepitoso. Something about stories told by idiots, full of sound and fury, signifying fuck all. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, Astral de maybe verdad. there's a reason we pretend. Hola, buenas tardes. Primero que todo, buenas Maybe tardes. the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. El camión. Dad? ¿Es el camión? Relax, sweetie. Es el camión. It's all pretend, right? Porque siempre las peces Right. terminan con el Just pum. a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay.
Oye, de verdad. Que en serio. Necesito ir al psicólogo, fuera coñas. En serio. Por favor. Es que no ha superado la muerte de su padre todavía, loco. Por favor. Es que es serio. Y que no pasa nada, pero... A ver. ¿Cómo coño vas a pasar páginas, eh? What? Y por fin vuelve a su casa. Espectacular aparición. Sin decirle, sin entrar por la puerta principal. Okay. Es que es increíble. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Antes tengo una pregunta. I have a question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Meet in the junkyard in 2 hours. Sweet. Bueno, lo que va a Thanks, pasar en el man. desguace, You're tú. real. That Se va a went liar well, que flipas. I guess. Se va a liar que flipas en el desguace. What am I getting myself into? Se va a liar que flipas en el desguace. Se va a liar que flipas. Cada vez por estar aliado me siento mucho mejor. ¿Sabes qué? ¿Mm? ¿Que beso bien? Pues claro. Y quedamos con Fran en el desguace dentro de 2 horas. Creo que pueden con... Hostia. Hostia. Porque son prácticamente Okay, pareja y le sigue I've got llamando... 2 hours to Eres, kill. le dice, eres la A caña, Chloe shower Price. would O sea, be fucking amazing. no entiendo. Regala planta. No, ¿qué haces? Ay, ay, ay. Better than nothing. Así le va. Regando la planta con lo que sea esa lata. La planta muriéndose. A ver. Figures. What? Aquí en el siguiente enlace para ver la foto. Ah, vale. Victoria ha Nice to comentado see en la my foto. work is appreciated. Ah, vale, lo del baño. Cierto. A further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Thou art an idiot. Whoa. Skip's in a band? Skip, hostia. El Skip es un grande, en verdad. Foto. So Okay. much has changed. Ah, I es wonder que- if you'd even recognize me now. Sal de la puerta. Hostia. Is Mom playing music? ¿Tú te crees que no te va a oír? Que no ha escuchado ni la ventana, ni la puerta, ni nada. No me lo creo. Sep. Que intentar drogar a alguien y acabar jodida, qué palo, ¿no? Literal, tío. O sea, qué cojones. Que te den Chloe, dice, pero deja de intentar
drogar a la gente, pedazo de retrasada. Es que Victoria no aprende. En este juego es igual de imbécil que en el original. Es que... Where the hell is mine? Hombre, pues no te pasas por tu casa, pues es lo que hay, tío. Que al final quitan tus cosas. Score. Espectacular. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Se Max was viene. going to make me a pirate. Se viene color azul. We never got around to it. Se viene. Ready for the best shower of my life. Se viene teñirse de azul. Chloe teñida de azul. Poggers. Patas. Patas. Bueno, que te tiñas ya, chica. Que me da igual. Se va a tomar su tiempo, claro. Que le puedo dar el espacio y así termina antes. Va. ¿Cómo te vas a teñir? ¿Va a ser en el pelo? O sea, ahí en el lavabo tal cual. ¿Qué estás haciendo? Sí. Efectivamente va a ser en el lavabo tal cual. Fuera coñas, los cambios en el pelo, verte diferente con un cambio en el pelo, te hace un chip en la cabeza. Fuera coñas, ¿eh? Es rollo... No clothes. ¿Qué vas a coger? Se va a poner la Chloe clásica, básicamente. ¿Botas? What do I feel like wearing on this Para un día surrealista. crazy-ass day? La Chloe Classic. No, en verdad puedo elegir la que me salga de los cojones. Es que es eso. Ropa de bonificación. Atrás. No, dragón, no. Quería volver a coger... Joder, coño. ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo el dragón! Poggers. All right. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Y el gorro, Dad's Poggers. toolbox should be in the garage downstairs. Pero a ver un momento. Tenemos también... Esto era... que puedo volver a escoger esto. No, pero vamos a cambiar, obviamente. No se va a poner lo mismo. Nada. Otra vez lo mismo, no. ¿O sí? Nada, otra vez lo mismo, no. ¿Y si vamos ya a la Chloe clásica? Si vamos ya a la Chloe clásica. Uy, ¿por qué no se le ve? ¿Por qué le has aparecido el azul? ¿Qué cojones? Esta no es la clásica que yo conozco, ¿eh? Nah, pues el drake. Que es importante hacerse los draques. No entiendo por qué de repente ya no está teñida de azul, ¿sabes? O sea, eso es una cosa espectacular. All right. One last thing. Cierto. Oye, qué I need to estilazo, get Dad's loco. tools so I can fix that El truck. puto drake, ¿sabes? Cuidadito. Dad's toolbox should be in the garage down. ¿Pero las herramientas de papá o las de David? Porque las de David eran más... Here goes. What are the chances I can avoid Mom? Pero que todavía piensas que no te han escuchado, ni ducharte ni nada. No han escuchado nada. Sí, es una cosa increíble. O sea, están sordos en esa casa. Actually. Pero totalmente sordos. Es espectacular. Ay, soy Bobby.
3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. Tío, dejar de... Mira qué bien se lo pasa. You know, you don't have to make me breakfast. ¿Cómo no la ve? I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. ¿Cómo no la ven? ¿En serio? Son jugadores promedio del LoL. En serio, ¿cómo no la ven? ¿Cómo no la ven? Si está literalmente en la puerta de la cocina y donde Hey, está ella who's sentada. there? ¿Cómo no la están viendo? Es espectacular. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad. Lleva to see como... you. La madre lleva como un día sin ver a su hija. O día y Good to algo. see you, Casi Chloe. 2 días sin ver a su hija. Coming Porque es home was a smart decision. una barbaridad. Ya no parece mi casa. No, hombre, no. No me voy a quedar mucho. I'm not staying long. Just picking up some stuff. Oh. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. He quedado con Rachel. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom. ¿Qué le quiere decirle? David, por favor, no te ponga violento. No saques tu lado militar, solo te pido eso. No saques tu lado militar. Sé, por favor, Chloe, Di. I... Mira, si dice lo I siento don't have time o algo for así. this. Now, Por favor, hold para, on a espera, minute. espera. ¡Ojo! Please, Te debo una disculpa. I owe you an apology. Bien. Let's hear it. Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was, out of line. And I'm sorry. Disculpa aceptada. Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. No, pero que yo... What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Que tengo prisa, coño. Wait 1 second. Don't go, Chloe. Chico, ¿puedes decir las cosas más deprisa? Eres un adulto. I've been Oh, meaning to show you something. ¿qué le ha hecho? Maybe now's a good time. David, ¿qué has hecho? This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Mira, batallitas de la guerra. What the fuck? Becker was killed Hostias. near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into Hostias. once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through.
So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. No digas Please, lo que te dé la gana, I'm Chloe. begging Déjame you. elegir, por favor. Me apetece ser buena Give persona David porque a lo está chance, intentando. won't you? Se merece una respuesta agradable. Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Aceptar ofrecimiento de David. David looks so young. And this Phil guy, Son friendis. they look close. ¿Qué Astral se monta películas en su cabeza? Thank you, David. Hola, Oh, así que tal. Mom. I'm just so proud of you both. Te van a shipear a la gente I entonces. really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right. All right. Bien, ha acabado bien. Nice. What the hell? What? Porque hay 57 cosas militares. What the fuck? Viva Estados Unidos, Just gotta supongo. grab Dad's toolbox and then get Es out of here surrealista. quick. Ni de coña. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Pero coge... Pero que la caja de tu padre está un poco... Se queda un poco corta, amiga. Podrías haber cogido alguna herramienta de la caja de David, ¿sabes? En fin. Digo, se me ocurre. Sobre todo porque vas a intentar arreglar una camioneta que está en muy mal estado. Muy mal estado. Nah, mi escenario favorito este, sin ninguna duda. Me encanta cómo el Remastered ha dejado este sitio. Es súper bonito. Le pega 1000 patadas a lo que es el original. Lo han dejado súper bonito. Las visuales. Mira. Mira. Cómo arregla. Chloe mecánica. Come on. El mapa del dragón de Marín. Tal cual. Aparece ahora el trampero. Por ahí. Work with me here. Habría que volver a jugar al DVD. Ahora que lo has dicho. Al menos un game para ver que sigue siendo una puta mierda y dejarlo. Hostia, amiga. Es que... Better. But still needs a bit more ¿Qué se ha love. pegado arriba? I can salvage this beast. I just need to find the right tool. Bueno, por lo for menos each encontró problem. una batería. Es que ¿Qué le ha escrito este señor? Vale, a ver. He visto que te has llevado las herramientas de tu padre. ¿Estás trabajando en algo más o menos? ¿De qué se trata? Perdona, estoy liado. Me alegra ver que te interesas por algo así. Sigue así. Qué grande, tío. Es que David es buena persona, pero tiene algunas cosas que... Bueno, que todavía no están descubiertas en este juego, pero en el Life is Strange sí que se descubren y son como, oh, amigo, te has pasado. Pero al mismo tiempo no lo hace This thing is a malas. going the fuck up. Podría hacerlo a malas si no lo hace a malas. Lo hace a buenas. Eso al menos. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. Hostia puta. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Hi, fans. Now, Skip, I understand you work as a security guard at Blackwell Academy. Is that true?
It's pretty loose. How can I tighten it? Joder, en serio. Voy a ser un mecánico este capítulo, de verdad. Soplar. Sopla, sopla. Límpialo. A ver. ¿Qué hace? Sick. Espectacular. ¿Qué huevazos tiene? O sea, se ha puesto una... No sé qué es eso, la verdad. Pero se ha puesto una esta en la... De a saber cuántos años tiene. Se lo han metido en la boca y ha empezado a soplar. Para limpiarlo. Es que... This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Oye, pero limpia las cosas, amiga. Es que... The distributor cap looks pretty gross. Está todo lleno de I mierda. need something Pero small eso to no es scoop nada the gunk nuevo. off the cap. Es lo que hay. Destornillador. ¡Ole! A ver. Métela ahí. ¿Qué vas a hacer? Pero con cuidado porque todo eso va... Madre mía, sin ver nada. ¿Qué mecánica? That should help keep shit distributed. Ah, porque es el distribuidor. Ah, Well, fuck. es que eres lista. Go back from whence we came. ¿Qué te mazo? Por la cara. Oh, sistema. El incendio del parque sigue activo. Vale. Que sigue en la puta mierda. Y la batería, hay que comprobar si está nueva la This batería. connection is pretty shaky. Ah, vaya. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Sí, ¿con qué? Alicates. Que tengo que ir probando con cada herramienta a ver qué coño puedo hacer. Con los alicates, ¿qué vas a hacer? Ah, tiene sentido en verdad. There. Fits like a deadly electric glove. Ole. ¿Qué más? Comprobar. Ay, no, con los alicates, con los alicates. También, supongo, ¿no? Loose. How can I tighten it? Alicates. Not helping. Ah, no, no es con los alicates. Joder, llave de tubo. Supongo. Sí, ¿no? Sí. Es que, perdón. No soy mecánico, no tengo ni puta idea de cómo se hace esto. Ole, Much better. coche arreglado. ¿Tú te crees? Espectacular. Ahora le falta gasolina. Porque no me creo que el coche Spark lleve plugs gasolina. busted. Carbon deposits. Of course. ¿Vas a buscar una bujía? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Efectivamente. Ah, en el coche de su padre. Por eso se ha quedado con... Por eso ha hecho una cara en plan... Cierto. A ver, ¿quién mejor que tú Please. para coger la bujía del coche de tu padre? Poggers. No sabe ni cómo lo ha hecho, vamos. Ojo, que no sabe conducir. Yeah. Y todo lo del coche está bien. Todo lo demás del coche está bien. El volante está bien, las ruedas están bien. Lo que le fallaba era la parte del motor. ¿Qué haces? Mira. Se tiene que sentir súper realizada de haber arreglado una puta camioneta.
actually. O sea, bastante pobres. Límpiate con él. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Mírala qué guapa eres, coño. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? ¡Aquí! Grita desde dentro de la caseta. Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. That shirt looks awesome too, I might add. You like anything that starts fire. Toma. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No Sí. way. Yo. Should we check it out? ¿Qué pasa? Hey, Price. Nice wheels. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? Hostia, ¿por qué no ha venido It's solo? his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? ¿Por qué se le ve tan We're not blanco? dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Aquí. It's right here. Obviously, I was gonna give it to you. You don't have to be such Nah, a es que dick en about verdad hay que dárselo, tío, porque al fin y al cabo es suyo, por así decirlo, es su deuda. ¿Sabes? Y además no es dinero de Chloe. Entonces, no nos metamos en más problemas. ¿Qué le pasa a este señor? ¿De qué You vas? heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Tranquilo, Titán, tranquilito. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Amigo, tú eres el que primero le cogió la mano agarrándola ahí, Frank says ¿sabes? you were asking about a client of his. That true? Joder, ¿es en serio, tío? Oh, Dios mío. No, no es verdad. No. I was just asking for some help. It's not a big deal. No. Maybe I'll make it one. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you, but he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right ¿Pero now. por qué? Ay, de verdad, tío, ya me está cayendo muy mal este señor. Cállate la boca, en serio. No es asunto tuyo. This is between us and Frank. It's none of your fucking business. Problem is, you made it my business. And your tough girl shit Pero qué malo. is Pero. starting to get on my ¡Ah! nerves. Pero mira quién fue a hablar. El que viene de mal, de Look, chulo. none of De this chulo matters. puta. Al de All we care aguaje. about is that you Mira. stop asking questions. Nos ha jodido. Got it? Qué rabia me da, la gente, tío. Dios. No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. Ah, que encima lo sabe. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber?
Porque es... That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, Nada, man. tío, tiene que sacar They're el just cuchillito. kids. No, they're not. Venga. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. Ay, 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 ay. No need to get crazy. Ay, 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 ay. Vaya tablazo le ha metido. Hostia, vaya tablazo le ha metido, tío. ¡No! ¿Qué? Damon! What the fuck? Chloe! ¿Qué? Go! Now! Menos mal que solo ha sido en el brazo, tío. Me cago en la puta. Shit! Shit! ¡No! Hold on, okay. Rachel? Sabía que se iba a liar en el puto desguace, tío. Es que me cago en la puta. ¡Pero corre! ¡Corre! ¡A puto urgencias, tú! Me cago en la puta. Que también, Rachel, tú coger... Es que no hacía falta coger un tablón y reventarle la cabeza, tú. Es que... Ay. No, era innecesario, pero claro, tiene que haber un poquito de salsa, supongo. ¿A quién se le ocurre, tío? Me cago en la leche. Ah, también el otro... A apuntar a matarla, ¿sabes? Le da igual la vida. Ay, 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 ay. ¡Ayuda! No, tío, es que ya me lo veo venir, loco. Es que ahora va a ser como que Chloe se siente súper culpable y si viene el padre, verás, tío. Ay, no. Ya, los bomberos de... Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? Es culpa mía. It's my fault. I should have listened to you. Sarah's mixed up somehow with this psycho, Damon Merrick. I know exactly who Damon Hombre, como para no ser el puto fiscal del distrito, pues... Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. Momento contarlo, la verdad, o sea, ¿por qué no? I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah,
That's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Asustarnos realmente, no bueno. Preguntar por Sera. En verdad estaba preguntando por qué querían saber el paradero de la madre. Why we were so interested in Porque tiene Sarah. bastante interés en Sera. And what did you say? Nothing. Of course. Is that how it became violent? ¿Quería información sobre usted? No, actually no. Bueno, espérate. Sí. Hostia puta. Bueno, no. Simplemente lo insultó y ya está, pero no quería nada. Rachel se enfadó. It was actually Rachel who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get What? you back into Blackwell. ¿Por qué? Por contar la verdad. ¿Qué va a pasar con Sera o con Damon? What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Ole. Hey, Steph también está ahí. Hey. Steph, how's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Ah, que también está en el hospital. Joder, loco. Mira, el padre de Drew. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Come on. Not that I have any coins anyway. ¡Oh! ¡Ojo! Man. Premio. Jackpot. Dale, 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 dale.
Venga, coño. Yes. I want like 20 more of those. Ah, que se la ha cepillado ya. Me cago en la puta, amigo. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Drew? Yeah. Well, it was nice meeting you. Likewise. Oh, excuse me. Vamos a ver a Drew también, tío. Mira, están jugando estos. You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Rollo bárbaro. I figured it might fit with my new barbarian look. You know, a war paint. Awesome. Nerds. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by Demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. También tenemos problemas con él. Tendría que haber sido más precavido. No, not at all. If anything, I should have thought about what happened to you before getting Rachel involved. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Drew súper cabreado. Man, maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. I think the yep. Puedes jugar sin miedo, es lo que decía luego. Vamos, los de clase, básicamente. Drew's been in a lot of pain today. Vámonos, vámonos. All right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah? Tell Rachel we're rooting for her. You bet. Va. Vamos a ver a Rachel. Rachel, please. Nada, está perfecto. Soy James Amber. Rachel acaba de despertarse. Seguro que querrá verte. Gracias. Vale. Le manda un SMS. ¿Cuál es la habitación? Ah, aquí.
¿Mamá? Hey. Ey. Chloe, I can't even express thank you so much. Momento. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some Que no pasa nada, hombre. Rachel doesn't need me crying in front of her. Es su mamá. Your hair. Casi I no me almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. Efectivamente. I can't imagine what I would do if we lost her. Yo tampoco. Me too. You've grown so close, haven't Hostia. you? Yeah. Sí. It's weird to think we just met a few days ago. Literalmente hace unos días. Eso When es you una cosa meet espectacular. someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. ¡Ey! Oye, ¿por qué tiene que cargar? Qué rabia me da. Vas a decir, ¡ey! Hola. ¿Cómo se encuentra Dad, mi novia? I'm glad that you're here. Me Vale. too, Sí, Rachel. hombre, que sí. El padre en verdad se preocupa un montón. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Toma. Stop. I mean it. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Dios, tiene los ojos súper rojos. Happy that your dad's Full here. llorar. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Sure. Anything. A ver, Sarah, a que la encuentre. Mom.
so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. Labor de investigación, Chloe Price. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course, whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code ¿Debajo de qué? is 0, Bajo el 7, felpudo, 2, es que es 2. increíble. Código To 0722. your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. 22 de And then julio. I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Da un besito. Ole. Pues hay que irse a la casa. Hostias. Es Elliot. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. No me digas. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. I didn't know you were into dragons. Who the fuck isn't into dragons? Nice balloon, I guess. Yeah, it's for Drew. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. Pero si te has pasado por lo de Drew, coño. Rachel's here? What happened? No quiere que se enteren todos. Sí, no vayamos aquí. She's keeping that private for now. Tampoco está para eso, la She's verdad, la okay, cosa. though. Well, Y diciendo a todo el mundo, ¡ah, la apuñaló! That's good. ¡Ah, la apuñaló! Que las God, noticias así. I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? Oye, amigo. You can tell me if you are, you know. No voy a juzgar. I won't judge. Pero que te acabo de decir. Nada con lo que no podamos. Nothing we can't handle. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately. Pero ¿qué más da? Right? Que So what? No entiendo. So, obviously, something is going on. It's really not your business, Elliot. Es que qué Okay. cojones, tío. That's fair. Este pavo es Just muy remember I'm pesado. here, en serio. okay? If you suddenly need No sabes tratar something. situaciones así. Thanks.
Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Ay. ¿Cuánto quedará de cap, tío? No lo sé. La verdad. Supongo que este será como el primero. Será un poco más... Es que el segundo fue muy cortito. El segundo episodio fue muy cortito. Entonces, claro. No sé cuánto... Tampoco quiero que me dure mucho más el juego. I need to search this office for any communication with Sarah that El cajón will cerrado. find her. I'm not gonna be able to smash my way through this one. Hopefully there's a key around somewhere. ¿Dónde, si yo fuese una llave, dónde me escondería? ¿En el otro cajón? Seguro que no. Seguro que no. Pintada por la cara. En verdad lo de las pintadas saca un poco del juego, pero bueno. Literalmente saca un poco del juego, porque quiero decir, estás viniendo a la casa por una cosa seria, entre comillas. No sé yo si de verdad pintarías ahí, ¿sabes? Pero bueno. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Hostia, haz lo que sabes que es lo correcto, será. ¡Ah! Tengo derecho a ver a mi hija y mi abogado opina lo mismo, pero lo importante aquí es que Rachel tiene derecho a saber quién es su madre. Hostias. James sure keeps lots of files on people. A ver. Sí, es un... Sheldon. Why Sheldon do I feel like Pike. I've heard that name before? Pike. Pike sí me suena. Y no el del LOL, precisamente. James has a file on Frank? I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Los Ángeles. It's the big one. Espectacular. Vale, a ver. Best dad. That stuff is all politics anyway. ¡Ah! La llave. ¡Eh! Sonó raro eso, ¿eh? Ahí dentro, ahí dentro. Let's go. Poggers. Found you. Poggers. Qué genio soy, la verdad. Y solo por mirar cosas, ¿eh? Gracias por la visita. Drew te desea suerte. Chloe. Diré que igualmente, Chloe. Dime. No hay nadie más fuerte que tú. Eso espero. Joder. Mikey es como súper niño chico, tío. Es como un... no sé. Welcome to Shadyville. Chanchullolandia. Hostia.
grabadora y cartas, supongo. Ah, no, móvil. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Hostias. Esto no es hora de caridad. Tienes que hacer lo que hablamos. No puedo. Claro que puedes. Porque he hablado con tu chica y resulta que es bastante bocaza. Se está haciendo la dura. Vamos a tener que ser más directos. No le hagas daño. Relájate. Tengo a mi mejor hombre ocupándose del tema. ¿Cómo está tu hija? Sabes que me atacó ya primero, ¿no? Debería... ¡Ah! ¿No dices nada? ¿Será que ya no quieres que me ocupe de esto? James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Que tiene un teléfono y se hablan por ahí, tío. Whatever is going on. ¿Qué cojones, loco? O sea, qué random. But how do I get him to tell me? Relájate. O haces lo que te pido o tu problema se vuelve un problemón. A ver, ¿te has hecho cargo de las pruebas o no? Shit. What do I say? Que sí. Tú primero. No, sí. Oye. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Sarah sent all these letters. Y nunca se las dio a Rachel. James never gave them to Rachel. A mi Rachel. Me llamo Sarah y soy tu madre biológica. Lo primero que debes saber es sobre mí es que abandonarte ha sido el peor error que he cometido. En aquel momento tenía un problema que me absorbía, algo con lo que he estado luchando desde entonces. Esta lucha constante me lo ha quitado todo, incluida tú, que es lo más importante. Pero ahora estoy en una situación en la que sé que puedo formar parte de tu vida. Sé que no me lo merezco, pero me encantaría intentarlo si tú quisieras. Tómate tu tiempo y si tienes algo que decirme o cualquier pregunta, escríbeme, por favor. Te quiero mucho y espero verte pronto. Con cariño, Sera. Oye, tío. Sí, son un montón de cartas, básicamente. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about comprendo que te last night. muestres reacio a dejarme hablar con Rachel, pero ¿no crees que debería ser ella quien lo decidiera? Todo lo que he hecho durante el último año ha sido para demostrarte que estoy lista para formar parte de la vida de Rachel. Me he desintoxicado, me estoy recuperando y ya no necesito dinero ni ayuda. Sé que puedo ser una buena influencia para ella. Voy a ir a Arcadia Bay y espero que podamos al menos quedar para hablar de esto. Para que veas cuánto he cambiado. Si todavía te importo, aunque solo sea un poco, me darás la oportunidad de demostrarte lo que valgo. Y espero que también a Rachel. Un día fuiste el amor de mi vida. Por favor, no me quites esto. Actually, la verdad. Es que sí. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? James sure keeps lots of files on people. Ah, James de has a Frank, file on supongo. Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Tu amiga. Arcadia Bay's least wanted. Agresión. O a la persona descrita, agresión con un arma letal. En el aserradero. Vale. Básicamente algo de Merrick. Vale, a ver ir. Más cositas de este señor. Hostia puta. This must be what Damon was talking about. Hostia puta. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or
Maybe there's some info on the case hanging around the office. ¿Por qué me mandas esto? Ya sabes a qué me refiero, joder. No sé a qué se refiere. Vamos a enviarle todo. No disparo a nadie. ¿Qué? Estoy esperando. ¿Te refieres a esto, no? Sí. Ahora destruiré de una puta vez. ¿Por qué eres tan nulo? Enseguida. If I can figure out how. ¿Pero vas a destruirlo en serio? How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Pero amiga, piensa un poco. ¿Va a destruirlo en serio? Me cago en la puta. Oof. Better not touch that again. A todo el contraluz. Tiene que ser buena foto, ¡Ah! ¿Es en serio, tío? Basta ya. Joder. Damn. I hope James has something here to ¿Será tell me Frank? who ¿Te Damon's imaginas? informant Hostias. is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Arcadia Bay's least wanted. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Ese. Porque puedes confiar en mí. Damn. This'll be tougher than I thought. Maybe I Cago en should dig todo, around tío. for some evidence. O puedo. Oye, ¿es en serio, tío? Fuck. ¿Cuánto lo tengo? Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Oye, en serio, me está cabreando el señor ese. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Sí. Si es que tengo un ojo. Espectacular. Un puto genio soy. ¡Mira! ¡Hostia, el dinero! ¿Pero por qué? Holy shit. Le debe tanta pasta? En serio, no entiendo.
It's Sarah. And En el aserradero. she's at the mill. What is he doing to her? Holy shit. Does James even know what he's Madre doing? mía. Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Oh, tía. Elliot? Hey, ¿Qué hace Elliot. este? What are you doing here? what are you doing here? This is Rachel's house, right? Pero ¿y a ti qué coño te pasa? ¿Este pavo es Did retrasado? you really just follow me here? Puto enfermo. Did you follow me from the hospital? I did. Que no I'm te worried preocupes. about Hoy you. de verdad, qué puto pesado, I'm tío. fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ah! Pero este pavo es imbécil. Elliot, put that down. You have no Pero idea este pavo es what you're dealing imbécil. with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? Pégale una hostia. Métele un puto You wouldn't puñetazo y lo understand. sacas de la casa, en serio. Give me a chance. Que no. What the hell are you doing? Pero, ¿qué sentido tiene? Es que de verdad. Mira, no puedo. Que no es asunto tuyo. Es que- Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me. You have all the time in the world for Rachel. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. Pero What tú eres has your imbécil. relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. Oye. Ella me salvó. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad The for... next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Literalmente porque I quise, took the fall porque... because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end. As usual. Porque literalmente... You don't understand. Es que qué puto You retrasado. weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. No, es que You me need está... to shut the Dios, fuck up me before- está I've been cabreando quiet muchísimo long este enough. pavo, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's Pero fake. que me está dando un sermón un tío que no lo hemos visto en todo el puto juego. I hate ¿Es to en see her serio? manipulate you like this. Elliot. I O sea, un promise. tío en el literalmente No one ha is salido manipulating una me. vez en todo el puto No. juego. Me está dando un sermón al Just look where personaje. you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. No, si hay una opción le pego un It's puñetazo. crazy. Si hay una opción le pego un It puñetazo. just as easily could have been you in that hospital today. Qué pesado, tío. If that Oh. ever happened. ¿No seas pesado? Dude. Coño. You know you sound a little stalkerish right now. ¿De qué vas? Stalking is defined as repeated unwanted interactions. ¿De qué cojones vas, How tío? long have my interactions been unwanted? Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. Madre, qué Time you puto saw the truth. imbécil. Qué puto imbécil. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. ¿Qué? Pero...
Mira, vamos a jugar con la situación. Lo lógico sería que lo calme, ¿no? Evitarlo que paso de lo que pasa. Evitarlo. Look, I'm sorry. La toma por culo. Si es que me das igual, need chico. to go. Es que, ¿cómo Why se did you nota make me que do Chloe that? no es la Chloe Can't del you just juego listen to original, me? tío? O sea, del Life is Strange. Es que, ¿cómo se nota que le falta un poco de... Pedir ayuda. Elliot's gone full-blown crazy. Momento, discusión. I Vamos a dejarlo need to calladito. get the Vamos a police dejarlo to come calladito. without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you A except todos for les me. importabas una mierda menos a mí. We have a lot to talk about. And I don't care how long No nos it takes. iremos hasta que We're not veas... leaving until you see that ¿No nos I'm right. iremos? ¿No nos iremos? Bueno, vale, no nos iremos en plan... Vale. All right, Elliot. You want to talk so bad? Está llamando Let's talk. a emergencias, en serio. Vale. Vamos a ganar la What's mierda really esta. going on here? You can tell Me me. lo puedes contar. El fiscal del distrito vive aquí. Here's what's going on. We're at the DA's house, and we should probably leave before he comes back. Don't Vale. worry. With Rachel in the hospital, James isn't coming anytime soon. Me cago en I'm su talking puta about madre. your situation. Rachel is Rachel es dangerous. peligrosa, tienes que darte You need cuenta. to realize that. Mi vida está en peligro, no me dejes ir. Me siento amenazado. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is in danger. Lo he dicho Thank you, Chloe. gritando un All I poquito. want is to help you. Lo que quiero es ayudarte, I'm ¿vale? glad you can finally see that. You're right. I do need help. I need help immediately. Hey, it's okay. ¡Qué grande! I'm not going anywhere. Intento salir adelante. I'm attempting to move on, but it feels like Como I'm si algo being me blocked retuviera. ¡Grande! against my will. ¡Qué grande! It takes a lot of guts to tell me all this. ¿Cómo va a venir la policía y te va a I want you arrestar, to hijo de know la grandísima puta? That I will always be there for you. No matter what. ¿Qué hace, tío? ¿En serio? O sea, es que se le nota que está súper colado por Chloe, pero es en plan que así no funcionan las cosas, tío. Así no funcionan las cosas. It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. What do we do? I'll talk to them. Shit. There's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're a great friend. Claro, tenía que coger la pasta, cierto. Oye, que esta escena, o sea, me ha parecido una puta, literalmente una puta mierda, en serio, o sea, rollo. Pero qué cojones, literalmente qué cojones. Un pavo que sí, que puede que haya ayudado a Chloe y demás con lo de la muerte de su padre y todo eso, pero literalmente, ¿qué acaba de pasar? Así estoy, ¿qué? What the fuck, tío? Como, no sé, tío, es que así no vas a una persona, tío, diciendo que quieres que te hagan caso, es que no. Me cagué. El puto camión como con su padre. Cago en la puta, Me cagué. Me cagué todo. Tío, el puto incendio, me cago en la hostia. So much destruction.
All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey, Ciertamente. being a dad's tough. What the fuck, qué susto. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? Simplemente no lo sé. I just don't know anymore. That's what makes it so horrible. James Amber, the perfect dad, and James Amber, the scheming asshole, would act exactly the same around Rachel. Sweetheart, you're a terrible liar, so I couldn't have been much better, right? Would you love me less? Nah, en verdad, por supuesto que no. Bueno, depende de lo que fuera. I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky. And the idea of you loving me even a little less, I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? ¿Cómo? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? También es verdad. Pues también es verdad. También es verdad, Good point. Actually, good point. No me había dado cuenta. Actually, bastante buen punto. Nah, es mejor así. I guess it's better this way. Not knowing. Bueno, pero ahora está bien. Then I'll always be the perfect dad? Así es. How many people get to say that? ¿Cuántos pueden decir eso? No way. My ride, my tunes. Ahora sí. Al aserradero, que no tiene que quedar mucho en el aserradero. Going in to face Damon Merrick. All for Rachel. Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Se ha vuelto loca, está hablando con un muerto en su coche. Nah, en verdad, no pasa nada, está bien. En verdad está ahí, porque siempre la está viendo. Porque siempre lleva a su padre en su corazón. Así que siempre está ahí. Axone. Y otra vez al aserradero. Como empezó este juego, en el aserradero. Volvemos al punto de partida. ¿Qué? Shit. Is that blood? Hostia. Frank? ¿Qué pasó? Frank. Oli. ¿Qué pasó aquí? Shit.
I'll get you help, Frank. But first, I've got to help Rachel's mom. Bueno. Mira, literalmente otra vez igual. En el mismo puto sitio que en el principio del juego. En el mismo sitio. Las escaleras. El sofá donde estaba sentado Frank. Un puto teléfono. Cuestión personal. ¡Ah! Cuchillo, coger. Por si acaso. Guárdatelo en el orto, por si acaso. Nunca se sabe cuánto tienes que apuñalar a alguien, sobre todo por defensa propia. Vamos a dejarlo ahí. Full self-defense. Everything's going to be just fine. Qué pesado, tío. ¿Qué haces, puto enfermo? ¿Qué te Just a pasa? little longer, and all your troubles are going bye-bye. Pero amigo, míralo. What the fuck? Ah, muy bien. I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. ¿Qué? This is so messed up. ¿Es en serio? ¿Qué le va a dar? Una sobredosis. After all, Nadie no creerá one una believes yonki. a junkie. Le va a dar una sobredosis y la va a matar. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Hijo de puta. O sea, la iban a matar. You can do this. La iban a matar. Damon. What the hell are you doing here? Uy, uy, uy. Usar el dinero. Tengo tu dinero. ¿Usar el cuchillo o podemos hablarlo? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say. Debí usar el cuchillo. Talking's over. Debí usar el cuchillo. Digo, a lo mejor si le digo lo del dinero, se puede hablar la cosa, pero no. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her. I said shut the fuck up! Está jodida la situación, ¿eh? ¡Oye, no! ¡No me jodas! Go to your fucking happy place. No. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. No me lo puedo creer. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't. Oye, tío, estás puto loco. Estás enfermito de la cabeza, de verdad, eh. Fuck you. Joder. Vale. Sarah. Y la otra que está. Rachel. Your daughter. She...
Oye, tío, debería de haber sacado el cuchillo. Nah, en verdad no, en verdad iba a acabar seguro de esta manera todo. Es que seguro que iba a acabar todo de esta manera. Porque sí. Seguro que al sacar el cuchillo, el pavo, yo qué sé, tendrá reflejos de Jesucristo y puma, le pegaría una hostia. Sarah? Ay. Chloe Price. Where's Frank? Or Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Obviamente esto no está pasando realmente. Ni de coña. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Ah, vale, sí, yo sí lo entiendo, No quiere que Rachel siga culpando a su rollo, deje de querer a su padre por contratar a un pinche matón para que mate a Sarah. Pero es absurdo. Bullshit, Pero no es Sarah. absurdo, porque claro, Rachel deserves to know what happened to you. ciertamente se lo merece. No, she doesn't. Pero según su punto de vista, Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. eso es cierto. Forever. Eso es cierto. Y tampoco se lo merece eso. No solo ya por el padre, sino por la propia Rachel, tío. O sea, tiene derecho a conocerte. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Amiga, Why are you saying all this? eres su madre biológica. James Quiere is right. conocer a quien He's le ha taken parido. something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Everybody's broken, Sarah. Oh? Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? You're here Hombre, now. si estabas bajo los efectos de la droga, si That's what estabas matters. adicta, pues a lo mejor. What do you know? I know Rachel needs you. I know loss. Hostia, es que las dos son de verdad. Perdí a mi padre. Bueno, a ver, técnicamente a Max no la ha perdido. Sí que perdí a mi padre. Técnicamente a Max I no la ha lost my perdido. father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever.
read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. No. Pensaba que mi padre era perfecto. I used to think my dad was perfect. But now I realize he was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's a nice thought. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that? Eso lo entiendo. You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? ¿No quieres verla? Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. En tu mano está. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. Tío, es que ya hemos llegado hasta aquí. O sea, técnicamente... So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Tío, qué asco dan las mentiras estas, te lo digo en serio, ¿eh? Las mentiras para proteger a la gente. Dios, cómo las puto odio, en serio. No puedo más, en serio. Cuidaré de ella. I'll take care of her, you know. I believe you. Goodbye, Chloe. Goodbye porque realmente se ha muerto, ¿no? O sea, quiero decir, le ha inyectado la pinche droga, o sea, técnicamente ha muerto. No, pues seguramente no. Seguramente lo que acaba de pasar sea real. No entiendo nada. ¡Hostia! Sigo sin saber qué hacer. Es que no quiero mentirle. Es que no quiero mentirle. No quiero mentir. No quiero mentir. ¿Qué hago, tío? Pero claro, es que encima está su padre ahí, loco. Hello? No quiero mentir. Ah. Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up.
Maybe come back a little later. Hey. Que fue por cigarro. Si es que no quiero mentir. Can I talk to Chloe alone? Un minuto a solas con For a Chloe. minute. Ay, Dios mío. Okay, sweetie. Es que si miento, We'll be si hago right que Chloe mienta, pero con la excusa de protegerla, es como que está siendo como su padre. Y no me da la gana, técnicamente. Uf, no sé, tío. Pero claro, sí que es cierto que si le digo la verdad, obviamente ya va a acabar pensando completamente al 100% que su padre es gilipollas. How you Y feeling? está mal de la cabeza, malito. Like I got y stabbed. Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. no lo sé. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel. Seriously, nada, yo contaría la verdad. Yo contaría la verdad. Yo contaría la verdad. Yo contaría la verdad. Nah, yo contaría la verdad. 100%, 100%. Es que lo estoy pensando, lo estaba pensando mientras, antes de que llegase la opción. Contaría la verdad. Loco, al fin y al cabo, al final, yo qué sé, se tienen la una a la otra también, ¿sabes? Pero es que literalmente llegados a este punto, sabiendo que su padre ya le ha ocultado lo de la madre, que sí, por la excusa de proteger y todo eso. Pero es que no me gusta, es que no. Es que lo de proteger a Rachel de la verdad, es que me da mucha rabia, tío. Las cosas hay que afrontarlas, loco. O sea, las cosas hay que afrontarlas de frente. Sí, díseselo, sí. Las cosas hay que afrontarlas de frente, 100%. Se supera poco a poco con un amigo, con tu pareja, con lo que sea, pero 100%. 100%. Que acabo de joder su relación con su padre y seguramente con su familia entera, puede ser. Pero es que las mentiras protectoras son una puta mierda. Porque es como tener a esa persona. Todo el mundo sabe qué pasa, excepto esa persona. Me parece muy egoísta, no sé. Ay. Lo siento, amigo, pero es lo que hay. También te digo, vaya al padre, ¿sabes? O sea, que he llegado al punto de mandar matar a la madre biológica. Es que... Vaya tela, tío. Vaya tela. Puto juego. Más drama, pero... Mira. No puedo más. Vale, enfádate, sí, es lo que hay. Literalmente tienes parte de asesino. Mira. Muy amigo tuyo no era, Frank, ¿eh? El pavo ese, muy amigo tuyo no era. Hostia, se la carga. Ya ves, ¿qué ha pasado con el pavo? O sea, se la carga. Y el perro. Mira qué lindo. El Pompidou. Vale, y estos viviendo la vida happy. ¡Hostia! Proposal. Y obviamente dice, yes, I love you. I love you, honey. Que sí, coño, dale un abrazo a tu madre. Que está feliz, coño.
Elliot, qué pesado eres, loco. Eres más imbécil. ¡Oh! ¡Ah! Y se va por la policía. Se va. A tomar por culo. Es que qué puto imbécil el chaval. Mira, Drew jugando a las cosas de frikis. Madre mía. Por Bobby. Ojo, ¿puedes? ¡Ah! Ya no quiere. ¡Hostia! Cagaste. La única persona que te esperaba, amigo. Cagaste. Y el pavo este. What? Oli. Puto calvo. Qué mal me cae, en serio, el director de la academia. ¡Ah! ¡Cuánta luz! Ayuda. No podía faltar el faro. Oh. Dios, la luz. Ayuda. Me hace eso. Cómo brilla, tío. Se va el cuervo. Poggers. Mira. Se ha teñido entera, ¿no? Mira. The new Chloe Price. Tiene como un brillo arriba muy raro. El azul, no sé por qué. Se ha hecho un dragón en la piel. Y la otra, bueno, solo el tatuaje que tiene en el brazo. Ole. Ayer me da todavía más pena pensar en las cosas que pasan en el 1, tío. O sea, en el original, en el Life is Strange. Me da todavía más pena. Ay, Rachel, no. Le contaste la verdad, Rachel. Súper importante. Me alegro mucho que el 60% de la gente le contase la verdad a Rachel. Me parece lo correcto. What the fuck. ¿Están en un fotomatón? ¿Qué hace, tío? Si te da un besito. Ah, ahora sí que quieres una foto. Ahora sí. Tóate los cojones. Ole. ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Jefferson! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío!
Bueno, y el bonus que ya nos lo jugamos. ¡Qué asco, tío! Ese final. Claro, lo que pasa en el 1. En fin, a Rachel no le va muy bien. Dejémoslo ahí. En el 1 a Rachel no es que le vaya muy bien. Ah, pues, sinceramente, por fin me paso este juego. Sinceramente, que sea la Remastered está bien como una Remastered Collection, pero obviamente si es como le pasa a todas este tipo de versiones, es un poquito de querer ganar dinero de un poco de la nada, ¿no? Pero en general está bastante bien, o sea, me la esperaba bastante peor. Rollo, me esperaba, la iluminación me la esperaba que no la hubiesen tocado prácticamente nada, y la cara y las expresiones y el lip sync está súper mejorado, súper mejorado. Así que por lo menos eso, nice. Sí que cuesta una parte de lo que cuesta la Remastered Collection al menos. Menos mal, ¿sabes? Menos mal.